অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা থেকে আমরা একটা এমসিকিউ টাইপ প্রবলেম দেখে নিচ্ছি। দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু? The first statement is z plus dot has no unit element. That is, what is unit element? Unit element is whose inverse exists, or the element which is invertible is said to be unit. And we know that in z 1 and minus 1 belongs to z such that 1 inverse this is equal to 1 and minus 1 inverse this is equal to also minus 1. So there will be two elements in z which has inverse. So this two element is unit in z plus dot. So this statement is not true. Okay. And the second is in z6 plus dot every non-zero element is unit. That means every non-zero element which are 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus, all are unit. That is, all the non-zero elements have inverse. But we know that 2 plus into 3 plus, this is equal to 6 plus, this is equal to 0 plus, or 3 plus into 4 plus, this is equal to 12 plus, this is equal to 0 plus, or these two pair. Okay, and this relation shows that here A and B are two non-zero elements with A dot B this is equal to 0 element. So this is divisor of 0, and we know that if a element which is divisor of 0, this element must not be invertible. So we see that 2, 3, 4 having no inverse in z6 plus dot. So this statement is not true. And the third statement, the set of all units in the ring are with unity. Okay, set of all units means A belongs to R such that A inverse belongs to R. This type of element together with unity, unit is 1 and this inverse is equal to also 1, does not form a group. কিন্তু দেখো, আমরা একটা থিওরি পড়েছি যে সেট অফ অল ইনভার্টিবল এলিমেন্ট উইথ ইউনিটি ফ্রম এ রেঞ্জ ইজ ফর্ম এ গ্রুপ। বিকজ ইনভার্স এক্সিস্ট করছে, ইউনিটি আছে, 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যান্ড ক্লোজার, এই দুটো কিন্তু ফুলফিল করে থাকে রিং এর ভিতরে সব সময়। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এটা সবসময় গ্রুপ হওয়ার কথা, 4টা প্রপার্টি হয়ে যাচ্ছে। তার মানে নট এ গ্রুপ এটা কিন্তু হবে না, is not a group হবে না, এটা অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ হয়ে যাবে। তার মানে আমাদের এই স্টেটমেন্টও কারেক্ট নয়। and the last statement is if A B unit in the ring are with unity, A is unit, that is A inverse exists, right? And A is not a divisor of 0. To prove this, we say or we let A into B this is equal to 0, right? Where A is invertible or unit, now we multiply from the left by A inverse. A inverse A B this is equal to A inverse 0, and this is A inverse A B this is equal to 0, and 1 into B this is equal to 0, that is B equal to 0. Okay, so if AB equal to 0, then it implies B equal to 0. So A must not a divisor of 0. Hence the statement true, which is only 1, this is 4. This is the correct statement. Okay, so this is the explanation of all the options. Thank you for watching.